easy go. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు నా హౌస్ గేమింగ్ సెటప్. సో ప్రజెంట్లీ నా బెడ్రూమ్ ఇది. నా బెడ్రూమ్ చూడండి ఒక్కసారి. సో ఇది నా రూము, ఇది నా గేమింగ్ సెటప్ ఇక్కడ. అండ్ నా గేమింగ్ సెటప్ పైన ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చూసుకోవచ్చు ట్యూబ్ లైట్స్, ఎందుకంటే మీకు లైట్నింగ్ వల్ల కెమెరా క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు నా ఎల్సిడి, అది సోనీది 42 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి. అది 2013 మోడల్. అదేంటంటే ఎప్పుడైనా మూవీస్ చూడడానికి నడుస్తుంటుంది అది. అండ్ దాని తర్వాత రౌటర్ ఇక్కడ. సో ఇది నా బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చూసుకోవచ్చు. అండ్ అక్కడ నాకు ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ ఒకటి సైడ్ నుంచి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఫ్యాన్ ప్రొవిజన్ లేదు కాబట్టి నాకు సైడ్ నుంచి టేబుల్ ఫ్యాన్ తీసుకున్నా. సో దట్ ఏంటంటే కొంచెం కూల్ ఉంటుంది ఎయిర్. దాని తర్వాత నా చైర్ ఇది ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అది 2 వెంటిలేషన్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి నా రూమ్లో. 2 వెంటిలేషన్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి నాకు, ఎందుకంటే వెంటిలేషన్ కంపల్సరీ, డే టైమే కంపల్సరీ వెంటిలేషన్ ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ట్యూబ్ లైట్స్ కింద కూర్చోవద్దు. అక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్యాన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ అది ఏసీ. అండ్ ఇది నా పక్క. అరే పక్కి వేసినాడు రా నూబ్ గాడు, అరే నూబ్ గాడు రా, ఎక్కడ పోయినాడు రా, వీడికి కనిపిస్తలేడు రా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నాది బెడ్రూమ్. అండ్ దాని తర్వాత ఇది నా గ్రీన్ స్క్రీన్ చూసుకోవచ్చు, ఇది నా గ్రీన్ స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం మన స్పెక్స్ ఒకసారి. అండ్ నా ప్రైమరీ మానిటర్ వచ్చేసి BenQ RL2755HM 27 ఇంచెస్ మానిటర్. దాని తర్వాత దానిపైన చూసుకోవచ్చు మీరు Logitech C920 Pro కెమెరా. తర్వాత మైక్ వచ్చేసి Blue 80 మైక్రోఫోన్, ఎగ్జాక్ట్లీ బ్లూ కలర్. షాప్లో వచ్చేసి వైట్ కలర్, ఇంట్లో వచ్చేసి బ్లూ కలర్. స్టాండ్ వచ్చేసి న్యూ ఇయర్ కంపెనీ మైక్, అది స్టాండ్. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, అమెజాన్లో నార్మల్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ నా గంట ఒకటి ఉంది, విజిల్ ఒకటి ఉంది. అవి ఎప్పుడు నాకు నా చేయి కిందనే ఉంటాయి అవి. సెకండరీ మానిటర్ వచ్చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు BenQ 24 ఇంచెస్ది నార్మల్ మానిటర్, అది బేసిక్ మానిటర్, ఓన్లీ ఫర్ చాట్ పర్పస్ అండ్ ఆల్సో వీడియో ఎడిటింగ్ వాటి గురించి చూస్తుంటాను నేను. అండ్ దాని తర్వాత నా బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసుకోవచ్చు నా బీస్ట్ CPU ఉంది ఇక్కడ, i9 ప్రాసెసర్. ఇందులో కంప్లీట్గా i9 ప్రాసెసర్ ఉంది. అండ్ దాని తర్వాత GTX 1080 Ti Gigabyteది 32 GB ర్యామ్ ఉంది. Elgato HD60 Pro క్యాప్చర్ కార్డ్ ఉంది. రెండిట్లో కూడా, 2 CPలో కూడా Elgato HD60 Pro క్యాప్చర్ కార్డ్ ఉంది. అండ్ దాని తర్వాత 2 TB హార్డ్ డిస్క్, 256 GB SSD. అండ్ దీంట్లో మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి MSI Pro కార్బన్ సిరీస్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. అండ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ వచ్చేసి కూలర్ మాస్టర్ CL240. దాని తర్వాత CPU కూడా కూలర్ మాస్టర్ కంపెనీ C3 ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇది నా స్పెక్స్ అనమాట. సో ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఐటమ్ అండ్ ఆల్సో ప్రైస్ వచ్చేసి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా, వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో, సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత నా PS4 Pro చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు. ఇంతకుముందు నేను PS4 Pro ఆడుతుండే, PS4లో గేమ్స్ ఆడుతుండే. సో రీసెంట్గా PUBG ట్రెండింగ్లో వేసాకి మనం PUBG పైనకి వచ్చేసినాం. కానీ చాలా కంటెంట్ ఉంది గేమ్స్ ఆడడానికి. PUBG ఉండడం వల్ల మనం వేరే గేమ్స్ ఆడలేకపోతున్నాం ప్రస్తుతానికి. సో PS4 Pro అది నాది, అది వచ్చేసి మనకి 32,000 పడ్డది నాకు అప్పుడు. దాని తర్వాత Astro A50 హెడ్ ఫోన్స్ చూసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. సేమ్ 2 పేర్స్, షాప్లో ఒక పేర్, ఇంట్లో ఒక పేర్. అండ్ దాని తర్వాత నా కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ వచ్చేసి రెడ్ గేర్ నుంచి ఆల్రెడీ చూశారు మీరు ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసి గేమింగ్ ఎడిషన్, ఇది మా కీబోర్డ్. అండ్ దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి రెడ్ గేర్. ఈ మౌస్ ఇవన్నీ అన్బాక్సింగ్ నేను ఆల్రెడీ చేశాను. అండ్ దాని తర్వాత మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు గన్నర్ గ్లాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి కంప్లీట్గా గేమింగ్ గ్లాసెస్ అనమాట. యాక్చువల్లీ దీంట్లో టింట్ ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్. ఈ టింట్ వల్ల ఏంటంటే ఐస్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వవు. అంటే నేను ఇప్పుడు వాడతలే, నేను ఇంతకుముందు వాడుతుండేది. ఇది FPS గేమ్స్ ఆడినప్పుడు పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది. అంటే నీకు ఐస్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ కాదు. లాంగ్ అవర్స్ కూర్చునే వాళ్ళకి, డైలీ ఒక 3 hours 2 hours కూర్చునే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. నేను ఇంతకుముందు లాంగ్ అవర్స్ కూర్చుంటుండే, లైక్ 8 hours 6 hours కంటిన్యూస్గా కూర్చుంటుండే. సో అట్లాంటి టైంలో ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో నార్మల్ యూసేజ్కి అయితే అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 5,000 రూపీస్. అప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నా, ఇప్పుడు మాత్రం చాలా రేట్ పెరిగిపోయింది. అది అంటే యూజ్ చేయడం వల్ల డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీ నా 4 కంట్రోలర్స్ ఇవి. 2 వచ్చేసి బ్లాక్వి స్కఫ్ కంట్రోలర్స్, అండ్ 2 వచ్చేసి రెగ్యులర్ కంట్రోలర్స్. ఈ స్కఫ్ కంట్రోలర్స్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ 2 ప్యాడల్స్ ఉంటాయి. జంపింగ్ గురించి అండ్ క్రౌచ్ గురించి ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. ఫాస్ట్ మూమెంట్ కావాలి FPS గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అట్లాంటి గేమ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నా గేమింగ్ సెటప్. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకొకటి మెయిన్ విషయం ఒకటి చెప్తా, అంటే ఎవరన్నా టేబుల్ సెటప్ చేయాలనుకున్న గేమింగ్ సంబంధించింది. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, టేబుల్ ఎవరన్నా కంప్యూటర్ టేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ హైట్ వచ్చేసి 28 ఇంచెస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే 28 ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మన హ్యాండ్ పెయిన్ అవుతుంది. సో మనం రిస్ట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, హైట్ అయిపోతుంది. సో 28 ఇంచెస్ అనమాట హైట్. విత్లో మీరు ఎంతైనా వేయించుకోవచ్చు, కానీ హైట్ మాత్రం 28 ఇంచెస్ దాటొద్దు. అండ్ దాని తర్వాత మీరు చూసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అమెజాన్ బేసిక్స్దే మౌస్ ప్యాడ్ వాడుతున్నాను నేను. సో ఇక్కడ చూసుకోండి టేబుల్ డ్యామేజ్ ఉంది. టేబుల్ డ్యామేజ్ ఉన్నా కూడా ఇది మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో అమెజాన్ బేసిక్స్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఇస్తాడు అమెజాన్ బేసిక్స్ వాడు, రీజనబుల్ అండ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇస్తాడు.
సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నా గేమింగ్ సెటప్ అండ్ అక్కడ మీరు సాక్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు మైక్, ఎందుకంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోనికి, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంటాయి, ఫ్యాన్ సౌండ్స్ అవన్నీ వస్తుంటాయి, సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోనికి అది. అండ్ నేను వాడేది డీలింక్ రౌటర్ ప్రస్తుతానికి. నా దగ్గర ఆల్రెడీ నెట్ గేర్ రౌటర్ కూడా ఉంది. సో నెట్ గేర్ రౌటర్ వాల్యూ వచ్చేసి 20,000 రూపీస్. అది ఓన్లీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ సిరీస్కి వాడుతుండే, ఇప్పుడైతే అవసరం పడదు అది మనకి. సో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ బేసిక్ రౌటర్ వాడుతున్నాం. అండ్ కంప్లీట్గా నాకు ఇన్వర్టర్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది పైన. సో నేను ఓన్లీ అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు వీగార్డ్ స్టెబిలైజర్ కనిపిస్తుంది, నా CPU ప్లగ్ మాత్రమే స్టెబిలైజర్లోకి పెట్టినాను. ఆల్రెడీ నాకు ఇన్వర్టర్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఏం టెన్షన్ లేదు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా సెటప్. సో హోప్ యూ పీపుల్ ఎంజాయ్. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. Devices using the same network connection. If you're like me, you just got a brand new 4K 60 Pro and you're going to install it. Don't worry, it's incredibly easy. It takes about 30 seconds. The only thing that you're going to want to make sure of is that you find an open PCIe slot on the motherboard of your computer. Then what you're going to do is take the Elgato 4K 60 and slot it into the front part of that PCIe slot. You're going to feel a little click when it's in place. And then you're, of course, going to want to fasten it with some screws. Make sure that the Elgato 4K 60 is lifted up a little bit so that it's level, and then just screw that in. The next and final step is to take the console out and put it into the in slot on here. And then you can attach another HDMI cable to your TV that is going to allow you to do a little bit of pass-through. And really, it's that simple. Next, I'm going to show you how to set up some of the software for the best results. So here we are in the 4K capture utility. This is what you're going to see when you start up the program. It's going to show you the signal coming from your game console or PC. In this case, I have my Xbox One X beaming in Rocket League. So you see that in the preview window here. And to really tweak the settings, you're going to have to go up here to the little settings gear. Under general, that's the first tab. It's just for manual updates. It's for automatic updates. That's nothing to be really concerned about. In the
device tab, here's where things get a little interesting. If you have more than one Elgato device connected, you're going to be able to select which one you want to use to record in the drop-down menu. So if you have, say, an HD 60 Pro, you're going to be able to do that pretty easily. So definitely make sure that your 4K 60 is selected. For the HDMI color range and the EDID mode, I just kept it default. I didn't think that was a big deal, and I haven't run into any problems with that. Okay, here's the recording tab, and this is where a lot of the magic is going to happen. So first up, you can change the location of your, oh boy, that's tiny. So it looks like my scaling is all off on this 4K TV, but you can change wherever you want to record to. I would recommend something a little bit faster. If you have a slower hard drive, you might see some performance problems. I typically record to in SSD. That seems to work very well, although some of the file sizes can get really, really big. Here is something that I fought with forever. This is the video encoder, and this is going to determine how you encode this video. Don't forget, there's no hardware encoder included in the 4K 60 Pro. There's nothing. So there's no hardware encoding, period. So you have to select what component in your PC you're going to want to use to encode this video. And here's the thing. It automatically defaulted to my GTX Titan X. And this is technically one generation behind the required. And even though it should work, I've read online that it should work from Elgato support, things like that. It should work, but you know what? It's really crappy. I get this really weird nebulous little exclamation point right here. I don't know what that means. You can't hover on it or anything. But in my experience with this, even at very, very low bit rates, I mean, we're talking like 17.5 here, I got a lot of judder. I got a lot of performance problems. And it's very, very strange because the Titan X should be able to run it no problem, but it just sort of doesn't. So that's definitely something to keep in mind. I prefer the software built in. This is a little bit more CPU intensive. So if you have a good CPU and you want to really save some of your GPU, this is the way to go. And this is the only setting where I can consistently get decent frame rates. Down here is where you're going to select the format of your video. You can do everything from 720p 30 all the way up to 2160p 60 frames a second. And you know, I would always try to match this with the output of your console. So if you're playing on the Nintendo Switch, for example, guess what? You're going to want to do 1080p 60. If you're playing a 4K game that runs in 60 frames a second, 4K on the Xbox One X, you're going to choose that. Bitrate, I found it makes a pretty substantial difference. The sweet spot seems to be in the second third of it, the final third of the bar here. I don't have a problem maxing it all out, and that seems to give you the sharpest video, and it reduces a lot of that judder as well. So that's definitely something to keep in mind. However, one consideration is that these are massive files. So if you have a smaller hard drive, if you have an SSD that's filling up very, very quickly, you're going to want to be careful with how much you spend on the bitrate here.
The Game Capture HD60S allows you to stream and record video from a variety of wondering what that S stands for. And to be honest, what is almost a real. So I'm recording this portion of the video with my iPhone, so excuse the shaky cam. Hello everyone, have you ever wondered how to record your Android device just like some of those bigger YouTubers do when they record their mobile gaming videos? Well, today in this video, I'm going to be showing you guys how to record your Android phone using an Elgato game capture. Most of the time when these people be I swear to God that I came. Now, you don't specifically have to use an Elgato, but in this case, we're going to be using the Elgato HD60S. Another thing that you guys are going to have to pick up is a HDMI adapter for your cell phone. Now, they do make specific ones for iOS devices, but if you have an Android, you're just going to have to search on Amazon and find one similar to this. Now, if you guys don't have the Galaxy S8 Plus or newer phone, you guys are going to have to look for a different HDMI adapter for your phone, because this one specifically uses USB-C, and that's the newer charging port thing that they released for these phones. It works a lot better and charges your phone a lot faster. So if you guys don't have a newer phone, you are sadly going to have to look for a different adapter with the right connector for your phone. So if you have an older phone, don't buy this adapter. Search around on Amazon for one that will work with your phone. Alright, is with the thing that makes this really hard, harder than trying to do it with an iOS device, is with the thing that makes this really hard, harder than trying to do it with an iOS device, is with the Android devices, they have this HDCP block. Now what the HDCP block is, they don't allow you to record with your Elgato because they don't want you to record movies and TV shows and pirate stuff like that. Unfortunately, you guys are going to have to purchase this, and this bypasses the HDCP block, and it allows you to record your Android device with your Elgato. Now, this only costs like $17 on Amazon, so it is fairly cheap, and it really isn't that hard to use. You just plug it in. It's just something extra that you have to plug in order for this to work. So it really isn't that bad, but you are going to have to buy this extra in order for this to work. And like I said, I will have all the links to this stuff in the description. Now, it is going to cost you around $200 if you don't have any of this stuff to be able to record your Android device with an Elgato. Now, I'm assuming if you guys clicked on this video, you already have an Elgato. You may just have to pick up this stuff. So the links are in the description. Go check them out. Everything is fairly cheap, and it's really worth it if you want to get good gameplay and recordings for your YouTube videos from your phone. Alright, so we talked enough about this stuff. We have our HDMI splitter, our Elgato game capture. In this case, I have the Elgato HD60S. Your cell phone, I have the Galaxy S8 Plus. Now, if you guys do have an older cell phone, you probably are using a different charging port than what I use. Now, in that Galaxy S8 work, if you guys do have an older Android phone, you are going to have to search for it. Is get your computer, your laptop, your desktop, whatever you use, and then open up your program. I use the Elgato game capture software that it recommends using. Some people use OBS, but I just recommend using that. Alright, and once your computer and the program that you use with your Elgato is on, you're going to want to grab your HDMI splitter and the power cord, and then you're just going to want to plug it in. Plug that in there, and then plug this into the wall. And bam! Second step is done. Oh, and one thing that I forgot to mention, you are going to need 2 HDMI cables. Now, it is 2018, and I'm sure you have 1 or 2 laying around your house. Now, if you do have the Elgato game capture, 1 HDMI cable does come with it, and if you don't have one, you are going to have to purchase another because you do need 2. Alright, so grab your HDMI adapter, your HDMI, and plug it in. Just like that. Alright, then take your Elgato and the USB that it comes with and plug it in. Alright, and then take one of your HDMI cables and plug it into the in port on your Elgato. Just like that. Alright, and then you take the other end of that HDMI cable that you just plugged into your Elgato,
and you plug it into the HDMI output 1 on your HDMI splitter. And then you take your HDMI adapter, which is plugged into your other HDMI cable, and you take the other end of that and plug it into the HDMI input right next to the power port on your HDMI splitter. And then you take your adapter and just plug it into your device. Alright, so this is it all hooked up. We got the power cable hooked up to the Elgato that gave it power, and then we got the HDMI cable into the in port on the Elgato, running all the way over to the HDMI output 1 port on the HDMI splitter. Alright, and then we have the HDMI adapter all hooked up and into the HDMI input slot on your splitter. And as you guys can see, my phone is being displayed right on the Elgato software, and I'll show you it side by side. And normally, if you don't have the HDMI splitter and you hook it up just like you would with an iOS device, it would say HDCP and this wouldn't even pop up on the screen. So you do need to purchase this HDMI splitter. Alright, so once everything is hooked up, your program's on, and it's all going good, you guys can hit that record button. You guys can do gaming videos, tutorials, whatever you want to do with that footage that you get from your phone screen. Alright, so this really wasn't that hard to hook up. It only took a couple of minutes to hook up everything and open the program. So it's really not that bad, but the Elgato is a good chunk of money, and if you don't have one already and you don't have the money, you are going to have to maybe save up, but it is worth it once you get it because it can record your Xbox, your PS4, and many other things. So definitely go check out the Elgato, the HDMI splitter, and the adapter for the phone there. I do have the links in the description, and yeah. Alright, so this was how to record your Android device with an Elgato. Just let me know, and I'll see you guys in another video. Peace! Hey guys, what's up? Welcome back. Hey, what's up guys? Welcome back. Plant-based Uncle Jogger here. This is going to be part 2 of my Elgato game recorder. First one was an unboxing. This one's going to be a little bit more of a tutorial on how to hook it up and how to I'm gonna run you through. I'm actually going to record a little bit. I'm going to show you how